Sasa karibu sana. Hadi unatusikiliza kupitia www.baseradio.co.ke, lakini vile vile wale walijanjaruka mapema washakamata app ya kwao, wanatusikiliza kupitia app ya kwao ambao unaingia pale ndani ya simu yako smartphone, Google Play Store unaikamata hapo, lakini pia kwa watumiaji wa iPhone sijawaacha nje, unaingia ndani ya App Store unakamata app ya kwako hapo. Sasa na mambo yanakuwa mazuri kabisa. Kwa hivyo karibu sana ndani ya live broadcast. Sasa ulikuwa umezoea pia nilikuwa nakuja live pale ndani ya Base Radio Sports ndani ya YouTube, lakini leo niko live ndani ya Facebook page ya Base Radio. Kaa hapo kisha uangalie baadaye. Kikukosa hapa utakuwa unaangalia pia katika YouTube, lakini sasa hivi tafadhali kama ulikuwa unasikiliza kupitia www.baseradio.co.ke, ingia moja kwa moja ndani ya Facebook. Jiunga nami hapo. Mimi ni Paulo Mwanaspoti, na kama kawaida siwezi zungumza peke yangu. Muda wa risali moja hapa siwezi kuwa peke yangu. Kwa hivyo nipo na wageni wangu studioni na wamefika tayari. Kwa mkono wangu, sio mkono wangu sasa. Sasa wote wamekaa tu side moja. Arnold, my producer bana, mulika hao watu. Ndio watusalimie, na unajua warembo wanapotea sana ndani ya Base viwanjani. We have scarcity of ladies and it comes to Base viwanjani matters. But today I have someone here. You can introduce yourself. Hello, fans of Base Radio, wasikilizaji wote. My name is Pam Gach, the Arsenal Diva. Yup, karibu tupelekane kwa pamoja. Arsenal Diva. Okay, ni sawa. Hakuna maneno. Arsenal ni yenu. Hatukatai, Arsenal ni yenu. Anyway, kuna gentleman pia ambaye ana make a debut kwa Base viwanjani. Naam, asante sana. Vipi mashabiki wa Base Radio? Najulikana kama Mwanaspoti Fabian Mwiti, ama ukipenda msemaji na mkubwa wa kitengo cha Bandari FC. Unajua siku zote tunasema Bandari ni yetu. One of the biggest team in East Africa. Karibu sana, kazidi kusemezana, tutaenda kuwasha hapa ndani ya studio kwa kipindi. Ama kwa disali moja hapa studio kunaenda kuwaka zaidi. Unajua Fabian, it is very good to be a honest man, because our deputy president Mr. Rigathi Gachagua has told us an honest man. You should be an honest man. Yes. How do you say that Bandari is the biggest club Eastern Central Africa when you know that, I'd like the word biggest. The biggest. Yes. When you know that FC Leopards is still alive. Wait. How? FC Leopards 12-time KPL champions. We are still alive, and you can say that Bandari is the biggest club in Eastern Central Africa. Are you forgetting Gor Mahia? Ama Gor Mahia kwa wapi kwa hiyo map? Gor Mahia achana nao. Gor Mahia tuwazungumzie. Ama you're saying big in terms of Gor Mahia, watuambie ni kwa nini hawajaenda CAF. If we are talking big in terms of trophies, sidhani hata mnaweza kuwa in the picture. Ama how big are you? Sasa hata mimi sijui kwa nini mnataja Gor na mnakumbuka tu niliwapiga ndani ya mashemeji like hii watu. Anyway, Eugene na Google, ingia hapo, kuna watu wanatukosea heshima hapa kama watu wa FC. Eugene Ouma, Mr. Gor Mahia, karibu sana, ingia hapo ndani ya kipindi. Lakini vile vile shabiki mkubwa akiwa maeneo ya LD, Mr. Siabi Cedric, karibu sana ndani ya kipindi. Sasa kwa sababu mmeanza wenyewe kwa kutaja mambo yenu hapo ya Gor Mahia na FC Leopards and Bandari, the two clubs that is in Gor Mahia and FC Leopards. We have some reports emanating from the two clubs. One is facing a ban, and another one is facing a revocation from the CAF Champions League. That is Gor Mahia. We are going to look at that. And then in Europe, the Europe clubs, that is in EPL, in La Liga, in Bundesliga, all the teams are now preparing for their new season. So how do you prepare for the new season? Of course, you do a few signings here and there. We're going to look at some of them and the impact they will have in their new clubs. So karibuni sana. Pamwe ni shabiki wa Arsenal. Damu. Kai hapa tutakwenda kumwangazia baadaye. By the way, niliona coach kuna kitu alisema Mikel Arteta. Alisema bado hajapata position yake. Kwa hivyo tutakwenda kutafuta hiyo position yake ni gani ambayo anafaa kuwa anacheza sasa hivi ndani ya Arsenal. Lakini pia wana Man United wamemuaga David De Gea na wamekamata sign ya Andre Onana, kijana kutoka Cameroon. Kwa hivyo tutakwenda kuangalia huyu jamaa. Is the best? No, we must know. You are the best goalkeeper because you have some top quality defenders
who can defend you. So we're gonna know the style of play of Andre Onana. Whether we have some guys in the United defense line. Yes, we are going to prove that here or disapprove that here. So welcome, guys. We're gonna start with Gor Mahia. Yeah. Now in Gor Mahia number 1, I don't know. I'll start with you, Fabian. Yes. Who is telling the truth? Because we've seen a lot of reports from the club and from the Sando Yangaye agent. So at this moment, I don't know who is telling the truth in Gor Mahia. You all know what is happening in Gor Mahia. Tulianza na kesi, tulianza na kiwanja number 1. Hawana grao ya kucheza kwa CAF Champions League because viwanja vyetu viwili vyote vimepigwa ban haziwezi kuhold a CAF match. Then now we are looking at Tanzania, whether we can use the Chamazi complex, that is for Azam, and the Dar es Salaam Benjamin Mkapa Stadium. Then tukakuja kwa mambo ya CAF sasa, because these guys did not pay mambo ya Sando Yangaye, the Congolese pesa zake, the Keita from Mali, and we had Jules Solimwengu from Tanzania. But kesi ya Yangaye ndo inakando bigi, because sasa hivi ukiangalia club inasema tulimlipa na wakatoa statement, agent wake anasema pesa haikufika. Who is telling the truth? Bana, hii ni movie. Kivyangu nitasemea kwamba ili sakata la wachezaji kutolipwa na timu ya Gor Mahia si kitu ambacho kimejitokeza leo, ama si kitu ambacho tunaweza tukasema ya kwamba ni mara ya kwanza tunasikia taarifa kama hizi. Taarifa ambazo zimekuwepo kwa miaka ya hapo nyuma. Taarifa ambazo tumekuwa tukizisikia. Mimi sijashangaa kusikia kwamba kuna wachezaji wengi ambao hawajalipa pale kwenye kambi ya Gor Mahia. Hivi majuzi tu tulikuwa tunasikia wachezaji kama 10 ambao wamekuwa amesusia mazoezi kwa sababu ya kutolipa ile malimbikizi yao. Kwa hivyo utakuwa unasema kwamba hapa naweza nikasema kama ni swala ambalo limefika mpaka kwa CAF, ni kweli kabisa wale wachezaji hawajalipa pesa zao. Na sasa hivi wale cartels ambao wapo pale Gor Mahia. Who are these cartels? Can you name them? I can't name them. Sitaki kutaja mtu. Nikitoka hapa nisikia ulienda ukasema hivi. Hauna cash bail. Sina lawyer wa kunitetea. Senator Gay, the Nandi senator, alisema saizi ni ukae na nguo ya baridi, then a good lawyer na cash bail. Sasa kama huna hizo hufai kutaja mtu. Lakini hao makateli ambao wapo pale Gor Mahia wenyewe wanajijua. Ndio ambao wamekuwa karibu soka letu. Wamekuwa karibu timu hizi mbili, Gor Mahia na FC Leopards. Kuna wale makateli ambao wapo pale ndani. Wanapaswa sasa hivi wajitokeze. The guys who process these signings. Yes. Kuanzia kwa mkubwa wao, kuanzia kwa mwenyekiti, kutoka mpaka kwa wale wanachama wa hizo timu. Wafaswa wajitokeze, waweke kila kitu paruanja. Watuambie tuliwalipa. Hizi hapa riziti. Ilienda hivi na hivi. Lakini sasa hivi umesema tuliwalipa na mwezi mkatupa ile proof ya kusema kwamba tulilipa wachezaji. Kama basi wanasema tuliwalipa, si wajitokeze na watupe ile proof ya kwamba wachezaji walilipwa. Pam, nikija kwako, I'm reading the Gor Mahia letter. They are appealing on revocation on our club license certificate, and they say we write to appeal on the revocation of our club license certificate. We received the letter this afternoon via FKF through FKF SGCO Mr. Barry Otieno on the overdue payables on our former players, namely Sando Yangaye, Adama Keita, and Jules Solimwengu. So these guys have confirmed to the able office that all the overdue payables to the above former players has been remitted, and all the remitters slips shared here. So tuamini nani hapa? Well, it's a lot of confusion, but me niko na shida tu na FKF. Like nini usumbua watu? Nini usumbua? Because I remember Gor Mahia was cleared by the same FKF to go play for waende wakacheze huko CAF. Kwani nini wewe inaangaliwa ndo team ikuwe cleared? I think these are the things. And again to this former player Yangaye, why now Yangaye bana? Why now? Senye tushapata. This is the time, man. It's like how lecturers tell you I know where we will meet. But honestly, I think tu kuna vitu tu zinachezwa. Na tukianza na FKF, mimi I've been campaigning for that whole team of the FKF wakwetu waende tu nyumbani, because I don't understand. Kwanza ni viwanja. Yaani Gor Mahia imekuwa tu ikisukuma tu na mashida tu.
So Gor this is now interesting. Yeah. Pam ni shabiki wa Gor anataka kublame FKF. Hapana, cause it's not the only team ambayo ina suffer na kupitia the FKF kukosa kufanya kazi yao. It's like the whole of the KPL teams, all of them. Yeah, so I think FKF hapo iko na shida. And again, Gor ndio walilipa umse, but walimlipa later. Unajua walikuwa wamepewa deadline. Yeah, I think on Thursday or something. So they paid before Thursday, they had paid an amount, but haiko imetosha. So wakamalizia wakati deadline ishafika yenye walikuwa wamepewa. So you saw it was go forth but I don't know me, I'm still hapo kwa FKF mazee hawafanyi vizuri because hizi ni vitu wakati wana clear team wanafaa kuona nyinyi mshalipa wachezaji wenyu mko poa, okay then you're good to go, but now they cleared us, they cleared Gor Mahia was set to go, but then sai mnatuambia tucheze. It's so heartbreaking and so disappointing. And as the Kenya Football Federation, I think hizi ni mambo wanafaa kuwa washa malizana na team before hata ifike, because sasa hii ni picha gani Kenya sasa tulikuwa tumebaniwa, like Harambee Stars ilikuwa imebaniwa tena ndio hii Gor. What's wrong with Kenyan football honestly? Yeah, sawa acha nitambo watu wawili watatu hapa ambao naona wamegonga like za kwao. Someday K-Face, asante sana Jonde and Charles Akiri pamoja na Mark Ochieng. So we are talking about Gor Mahia here. The whole issue, Pam is now blaming FKF because these guys cleared Gor Mahia, and then Pam anasema hii ni aibu because how comes you have a federation which clears a football club and then CAF inasema no. Wajua Waswahili wanakuambia mumunye wewe naharibike ukubwani. Sasa hivi kama mlikataa kutulipa pesa zetu, huo ndio wakati mwafaka pia sisi tunapaswa kuja tuweze kulipiza kisasi. Kwa sababu kama tumekuwa tukiwadai na huo muda wote unajua kuna deni ya mtu, ungekosha mlipa, ungekosha onyesha sisi tuko sawa, mahesabu yetu tumepiga, hakuna mtu ambaye tuko na deni lake. Lakini sasa hivi Gor Mahia kupitia kwa mwenyekiti wake wamekuwa kutuchezea hide and seek hapa na pale, wakisha kwa wanaficha hii sakata lote. Na si hao wachezaji pekee, usishangae kesho usikie kuna wachezaji wengine ambao wajalipwa pia. Usishangae, mimi sitashangaa. Everyone waiting for the chance itokea kwenda CAF ndio ajue mali atawashika. Anyway, it's not about Gor Mahia only. Now we have the mighty AFC Leopards. The mighty AFC Leopards. Bana mafano the Leopards. The mighty AFC Leopards. Now AFC Leopards have been directed to pay their former coach PA $25,000 as outstanding remuneration and $120,000 for a breach of the contract. And then number one, Fabian, which contract was breached and Leopards released PA? Hata mimi ndio nimeshangaa. Ndio watu waliwachana under mutual consent. Yes, waliwachana kwa matako ya kibinafsi. Watu wawili walikaa chini wakaagria kwamba so imefikia wakati wa wewe uondoke. Sasa hivi imefika and even PA alitweet. Yeye mwenyewe PA alitweet akasema it's time to take a break. Yeye mwenyewe alisema. Sasa hivi ndio nashangaa hizi sakata za Leopards zimetokea wapi? Ni kama kuna kitu ambacho kinachezwa kwenye hizi timu mbili ambazo sisi wana habari hatukijui. Na sasa wanapaswa, ndio nimesema wenyekiti wa hizi timu zote mbili wale washikadau wajitokeze paruwanje, kwa sababu tunazidi kuharibia soka letu ile heshima yake. Kama ni Gor Mahia na Leopards wanajipata katika sakata kama hili, basi hata pale Tanzania timu kama Simba na Yanga wataanza kutudharau. Watasema kwamba kama hivi washaanza kutudharau. Hata nilikuwa naona timu nyingine ikisema kwamba Kenya hawawezani na soka. Kenya wanajua tu kurusha mawe. Kiona wanatudharau hivyo inamaanisha kwamba soka letu limeanza kukosa ile heshima yake. Anyway, Pam, what's your take on this? Well, I think coach Sisa ameanza actually huyo former coach alikuwa alipo hiyo do last year. The coach was to be paid in 2022. The club didn't do so. So but hiyo time tukiwa hapo tu hiyo 2022 club ilimuuliza awape time kidogo. Unakumbuka? Na then akakubali kuwapa time kidogo. Si maybe your time imeisha. Walisema ni time ya kutoka when to when. Maybe the time imelapse.
and the coach now wants his money and the interest. Nasikia hata kuna interest ime accumulate. So yeah, I think venye tu nilisema si Gor pekee iko affected na hii mashida zote, ni timu zote za KPL na especially kulipa wachezaji na kulipa the whole team. I think kuna tu shida mahali. And I don't know ni club hazina pesa. I don't quite understand what's going on within our Premier League. But ni kama kuna uhaba wa pesa. I don't know if it's the sponsors that are not coming through, ama ni negligence, ama ni ignorance. I don't quite understand. But huyu coach mimi naona tu alipe pesa zake. Unajua nilikuwa natafuta hiyo document and I have it now here. Yeah. That was in January 2022 last year, correct? Yeah. And then Ingwe asked for patience from Osems as they worked on settling the debt. Then Osems wrote back, this time negotiating the club to pay him an initial amount of 1.4 million Kenya shillings within 10 days and the remaining 2.1 million Kenya shillings no later than the end of February 2022. Yeah. So it was in a span of 1 month. Exactly. It's been a whole year na miezi juu. So mi sioni ubaya kitisha pesa zake na unajua pia itakuwa it will be a lesson to other teams. Yeah, wasizoe kukua cause imekuwa ni kama sasa ni it's a habit now. This team is not paying their na especially wanangoja mchezaji aondoke kwa team ama coach aondoke kwa team. Yeah. Sasa wachane na hiyo story kabisa. So I think the fact that wamefainiwa inasikia ni 20 million. Yeah. Itakuwa pia it's a lesson to other teams. Hawatakuwa wanachezea watu, watakuwa wanalipa pesa zao. Hebu niulize, hizo 20 million watatoa wapi? It's FC Leopards. It's the mighty FC Leopards. The mighty FC Leopards. Kama pesa za kumlipa kocha The mighty FC Leopards. But pia mimi niko na maswali more because I mean this is the coach mwenye amekaa na FC under very abnormal circumstances. Number 1 unakumbuka wakianza season like 10 players walikuwa out of the club wakisema pia wajalipa mshahara yao na wakaenda. That forced us now to use the academy boys. Huyu ndo kocha amekaa na hiyo team pia. I mean FC Leopards bana, SG Gilbert Ndugu, I'll call you later bana tu. Na venye la season mlimaliza pabaya. I don't know what will happen now that hata amtanunua players. Team ni ile anyway. This is FC Leopards. Anyway, I think wasema ndio wasaidia sana. Amesaidia hii timu hata wakati ambapo kuna ile belief fulani alikuwa ameanza kuinstill kwa FC Leopards. Kuna tactic fulani timu ilikuwa imeanza kuwa na muingiliano. Kuna wakati unatazama mechi ya FC Leopards inakukumbusha ile Arsenal ya Arsene Wenger kitambo. Unaona wanacheza tikitaka safi. Vijana wanaelewana. Na ni vijana ile ilikuwa ni damu changa sana. Wangeendelea na tulikuwa tunafurahisha umati tu bro. Nikakuwa na kitu. Lakini mechi ilikuwa inapigwa safi. Mechi ilikuwa inapigwa tu safi. Bana ulikuwa unakutana na mtu anakuambia when I want to watch an interesting match, I usually go to watch FC Leopards or Kariobangi Sharks. You see? So now you are watching interesting football tiki-taka but with no results, man. Football is about the points. You get your 3 points, you get your 1 point, we are good. That is it. So bana, that is from AFC Leopards. Anyway, moving on bana, we have Sungunyo. The Sungunyo man is back in town and this time around with Kinguki. And he's facing our own Mr. Wanyonyi. Ile ingine alisema ataitwa Wanyonyo. Sasa round this jua amesema anaitwa nani. Anyway, Fabian, kuna watu wanasema Mandonga is not a boxer, he is a businessman. Ni kweli. Ni kweli. How true is that? It's true kwa sababu ukiangalia kabla ile pigano la kwanza, kabla wajaenda kupigana kwenye pigano la kwanza. Kuna kiasi fulani ulikuwa unaona mechi, ulikuwa ile pigano lilikuwa na mvuto mkubwa sana. Sasa hivi sijamsikia sana akizungumza kama hapo awali. Ndio maana unaona ile pigano anakuja kupigana alina ule uzito kama mara ya kwanza. Kwa sababu nimemsikia hata Wanyonyi anazungumza. Although Wanyonyi si mtu wa mambo mingi vile. Hata alikuwa anazungumziwa na mashabiki wake. Lakini ukisikia Madonga mtukazi anapozungumza, unajua kwamba huyu ni mtu ambaye
anajua kuwipe ile brand. Anajua kujisifia mwenyewe. Yeah. Anapoenda pale, anapozungumza, kuna brand nyingi ambazo zitakuja zimtafute. Yeah. Aweze kuzipiga ile hype. Lakini ukisikia kama wapiganaji wetu wako ile cool kabisa. Yaani hawana ile wako cool like wacha ngumi ongee. Wacha tu ngumi ongee. Lakini kuna more than that. Kuna ile more than that. Wajua ukifika pale kwenye uwanja, ende ile kuza ile brand yako. Umepigana, kuja tupe ile hype. Hiyo jamaa utampiga. Lakini umetulia, hakuna mambo mingi. Nadhani kivyangu Madonga mtu kazi ni mtu ambaye kando na upigano ni mtu anajua kuwipe ile biashara yake. Ni mtu ambaye anajua kujisifia. Pam, niko kwako. Is this a businessman or a boxer? Me think he's a boxer. He's a boxer and he has proven that. Ukatae unapigwa. Ukubali pia unapigwa. Yeah, so and after beating Wanyonyi alienda pia akapiga I think another guy from, was it Uganda? Yeah. So I think someone mchamuzi. Yeah, he has a great career ahead of him in boxing. So I think he's a boxer to me. He's a boxer. So how do you see this going down? Well, you know, lazima nikuwe mloyo, but Wanyonyi atapigwa vibaya sana. Acha tu tukue timu Kenya, lakini tunajua tu venye kutaenda. Ndio atapigwa. You guys are not patriotic Kenyans bana. You die with the Kenyan. Ndio pia unafaa kuzia mtu uoga. Siku hivi tu mnyonge tu anasema huyu ni mnyonge. Atapata ile nguvu ya kukupiga. Muuzie uoga. Ajua hata akikuja kupigana atakuwa na kale uoga fulani. Lakini unaenda kupigana, unajua naenda kupigana na mnyonge. Utampiga. Alafu pia wewe amekupa ile uoga ya huyu jamaa anaweza nipiga. Unajua usha give in. Yeah, but one thing I respect Mandonga on doing it, ni hiyo hype. Because this is what professional boxers at the top level have been doing. Look at Kina Mayweather, what have they been doing? Look at Kina Alexander Usyk. This is what they've been doing. Na wao hata wanaingiza hadi mapromota wao ndani. Unaona sasa Mandonga anaifanya one man army. But sasa wale jamaa wanaifanya na mapromota wao wote hapo wanaifanya. Like wao ndio wana hype hiyo game. So hiyo boxing pia ni hype. Nitapiga ndio twende tuone utampiga aje sasa. So mimi nangoja tu nione vile itaenda. Ni leo. Ni leo. I'm an African, so I'm waiting for any results from that match. Anyway, sasa nataka tutoke Africa twende Europe. Na before twende Europe lazima nisome jumbe 2-3 hapa. Agiso Patience anasema Paulo, naona leo una mrembo studio. Sawa. Agiso, mambo iko hivyo. Presenter DK mpe i5. Kamanda wangu Fabian Mwiti. Fabian, umesalimiwa na presenter DK. Nimezipokea sana. Anasema live from Kiba B University out of Bungoma. Someday KFS anasema jambo, streaming you guys live from South Sudan, love the show. Sawa. Asante sana. The sound is not clear. Nadhani imeshughulikiwa hiyo sasa hivi. Tupo sawa. Kwa hivyo sasa hivi nataka tuangalie kinachoendelea kule Europe. Na of course ukiangazia sasa hivi Europe, najua people know that when you talk about Europe in sports, it's all about football. It's like when you're talking about India, you're talking about cricket. Umeona vile tumefanya kule Diamond League. Monaco, you've seen kina Omanyala. And then you have another version of Eliud Kipchoge in that lady. Anyway, so something is happening in New Zealand. That is the World Cup for women. But right now we want to look at the Europe clubs. What are they doing? That is the Europe football clubs, and we start in Bundesliga, that is in Bayern Munich. So these guys have already offered Kyle Walker a 2-year deal with an option of a further year. Manchester City are reportedly only willing to offer Walker to work 1-year extension on his contract, which expires in 2024. So Fabian, should this guy take the Bayern offer? Number one. Yes, I think anafaa ichukue. Because kwa business ya football, what I know is if unasikia a club making such noise kwa public, it means that there is someone who has some interest. Yeah, ukisikia tu kwa business tu ya football, a club is making such noise kwa public, someone has shown some interest. So it might not be the club, but it might be someone who is close to Walker. So hapa kuna City number 1 ako na future.
Akona future Manchester City. Naweza sema kwamba then kama akona future City, mbona unasema ateki offer ya Bayern? Wajua kwa nini nasema ateki offer? Kwanza kabisa pale Man City, yes, ndani ameshinda karibia kila kitu ambacho anapaswa kushinda katika ligi ya Uingereza. Yeah. Sasa hivi ni wakati mwingine achukue changamoto mpya. Na ukienda pia pale Bayern Munich, unaweza utashinda tu mataji. Uko sure kabisa 100% utashinda mataji pale Bayern Munich. Yeah. Kwa hivyo nitasema kwamba ningekuwa Kyle Walker, ningechukua ile offer. Niende tu nayo kwa sababu unajua baada ya mkataba wake kuisha, kuliko tu uende kama mchezaji huru, ingefaa zaidi ukiondoka at least uachie timu kakitu pale. Yeah. Yeah. Pam. Yeah. This is Walker. Yeah. He has done a very good job at Manchester City. Yeah. But then kuna ile time una player anakaa kwa club hadi anakuwa legend. Do you think that if Kyle Walker decides to move to Bayern Munich, atakuwa amepoteza hiyo nafasi ya kuja kukuwa legend ndani ya Etihad? Sidhani. And most of wachezaji wenye nimeona wakitoka EPL going to Bundesliga ama other teams, other leagues, naona wameshine and Kyle amefanya kazi yake City. I think it's time I move out. And Bayern, of course, ukisikiza venye Bayern wanaongea, they have a promising future for him. Unlike City wenye nikawa wanamlimit na mwaka moja or something. So I think it's high time asonge pia. Yeah, I think kazi yake City imekamilika. I think anaweza ondoka sasa. Yeah. But hii Bayern ndo tumekuwa na mtu kama Sadio Mane. Ametoka Liverpool. Career ikiwa juu. But right now ndio hao, it's like wanaweza mtu on loan saa hizi kwa any team. Na niko sure saa hizi mtu akagonga Bayern mlango hivi na dopoa. Mane anaishia. So do you see bado Walker anaenda kujeka kwa pressure ingine noma sana? Mi naona Kyle will do good in Germany. Yeah, mi naona he's a player who can perform anywhere. Yeah. He has proven that. So I think he has a future in Bayern. Yeah. Fabian, niko kwako. Yes. This is Kyle Walker bana. From Tottenham to City to Bayern. Ni plus kwake ama ni minus? Ni plus. Why? So Manchester City is an underdog compared to Bayern Munich. Si underdog. Unajua kwa nini nasema ni plus? Yeah. Ukiendelea kukaa place moja pia utakuwa na ule mvuto. Unapaswa pia ujaribu mazingira tofauti. Yeah. Umecheza ligi ya Uingereza miaka nyingi. Ujaribu tu ligi ya Ujerumani. Ujaribu tu kucheza ligi nyingine tofauti. Angalau pia usikie ule mvuto wake, usikie tu ule uzito wake. Ukienda pale Bayern, facing new challenges. Yes, ndio hiyo sasa. So ukienda pale Bayern ni plus. Kwa sababu hautasema kwamba utaenda ukae misimu kadhaa bila kushinda taji. Yeah. Pale Bayern unaweza shinda klabu bingwa bara Ulaya. Pale Bayern utashinda Bundesliga. Yeah. So ukitoka Man City uende Bayern itakuwa ni plus kwako. Yes. Sawa. That is it all we had to talk about Kyle Walker. But then before we leave Bayern Munich, then these guys have also shown interest to Harry Kane. Then I'm like, man, Harry Kane, it's time. Mimi ndo ningekuwa nasukuma hiyo deal mbaya sana. Yeah. Pam. Yeah. Huyu ndo Harry Kane hapa. Maze. Bayern ndio hii. Yeah. Then inakaa kama the deal, kuna mtu mahali ni kama anangoja mwingine akuje. Because if you look at Tottenham, it's like wamempa hiyo nafasi. Wewe amua unaenda ama uendi. With us we are okay. Yeah. But then kuna stage yake mwenyewe kama Harry Kane. Na ni striker mfiti mwenye anaweza funga mabao anywhere. But then this is Bayern Munich. So number one, do you think it's time aishie Bayern ama atoke tu ndani ya Tottenham? Mazee angefanya hivyo hata mapema. Harry Kane is the captain of England, right? I think mimi nikiangalia Harry Kane ni msee naona anafaa kuwa anacheza easy to the top teams in our top leagues, that is La Liga, Bundesliga, EPL. I think time yake venye tu nilisema kwa Kyle, time yake kwa Tote imeisha. It's time a move. Na mazee aendi tu team ndogo, anaenda Bayern. We're talking about Bayern. So I think he'll do good in Bayern. Yeah. I think he's not going to regret his move there. Yeah. Fabian, I think Bayern wakiangalia Harry Kane, wanaangalia replacement ya yule jamaa ameenda Barca na hawajaipata hadi saa hizi.
Robert Lewandowski. Hawajaipata Robert Lewandowski mwingine. Wanaweza mpata ndani ya Harry Kane? Wanaweza mpata. How? Lakini ningemkuwa Harry Kane. Singeondoka ligi ya Uingereza. Why? Kuna kitu fulani Harry Kane anapaswa kuprove. Kuna rekodi fulani Harry Kane anajaribu kuzivunja. Na anataka aondoke Tottenham. Si ati asalie pale Tottenham. Kile ambacho mimi ninajua, niko na uhakika kabisa Harry Kane anaondoka Tottenham msimu huu. Na ukiangalia kipengele cha hiyo niko sure. Kwa sababu ukiangalia kipengele cha FIFA ni article 17. Kinasema kwamba kinamruhusu Harry Kane iwapo Spurs hawatamuuza ama yeye mwenyewe anaweza akabai ile contract yake. Anaweza akawalipa Spurs na wakamruhusu aondoke aende timu ambayo yeye mwenyewe anataka kuondoka. Lakini again Harry Kane pia kuna ile heshima yake ako nayo na Tottenham Hotspur. Anataka Spurs wageni kitu fulani kutoka kwake. Hataki aondoke kama mchezaji hivi. Ndio maana kufikia sasa kumekuwa na ofa kadhaa kutoka Bayern Munich. Lakini amekuwa akisikiliza. Kumekuwa na mazungumzo kati yake na kambi ya Manchester United. Lakini sasa hivi Manchester hawajawasiliana na kambi ya Spurs. Lakini amekuwa akizungumza na Harry Kane. Kwa hivyo usishangae kwa nini Harry Kane bado hajawasiliana na Bayern. Kuna mawasiliano kati yake na Manchester United. Na huenda akawa surprise signing ya Manchester United. Kwa sababu juzi akizungumza manager wa Manchester Erik ten Hag alisema kuna signing moja ambayo itakuwa surprise. Na sitashangaa hii signing ikiwa ni Harry Kane. Lakini tunatarajia tuone kama Spurs watakubali kumuuza ama yeye mwenyewe ataweza kubali ile contract yake. Abai na aondoke. Kwa sababu haezi ondoka kama mchezaji huru msimu ujao. Kwa hivyo anaondoka msimu huu. Na already Daniel Levy alisema ako tayari kumuuza. Kwa hivyo tunatarajia tu tuone ile catalog itaenda vipi. Because this means that if Tottenham fails to sell this guy this season, then ataondoka free. And that is what Daniel Levy amekuwa akikataa hiyo. Then I think after this season if mambo itakwama, then lazima mfanye kama Mbappe. Hey gentleman, you have to sign another contract. You cannot leave this club for free. But then we have these two teams, Bayern Munich and Manchester United. Destination poa ni gani kwa Harry Kane sasa? Kwa Harry Kane? Mimi naona Bayern. Why not Manchester United? I don't understand ni record gani mnasema anangoja a break zenye bado haja break. I don't understand because me I think amecheza ya kutosha EPL. Venye tu ulisema, venye Fabian alisema like kuna time ukizoea mahali pia ni kama you know it's high time atoke hapo nje. Mimi naona amecheza yake ya kutosha EPL. Akienda hapo nje maybe hata hiyo record mnatarajia a break England, maybe hata break Germany. So me I think it's time aende pale. Anyway, football uko na politics. Nikiongeza hapo. Kuna politics ziko kwa football. Lakini I tell you hiyo Harry Kane tumemwona msimu uliopita angekuwa timu kama Manchester sikufichi angepeleka na head to head na Erling Haaland. Sababu ukiangalia ile week Tottenham Spurs na anaweza kufunga yale mabao alifunga, angekuwa kwa timu kama ile iko pale Manchester basi sikufichi huyu Harry Kane angefunga mabao. Would have seen a better Harry Kane. Na iwapo atakuja sasa hivi Manchester, huyu jamaa atafunga mabao. Anaweza akampa challenge ile inafaa Erling Haaland. Akiondoka sidhani kama kuna mchezaji mwingine EPL ambaye anaweza akapea Haaland challenge isipokuwa huyu Harry Kane. Unajua Papa ni mtu wa Arsenal na lazima anakuwa anaogopa. Lazima anaogopa kwa Haaland. Sasa venye kwenye yako sidhani hata coach unaweza taka like unaweza hata kuwa na hilo wazo la kupiga bei. Si hata kumpiga bei, replace or something. Because he's saying maybe if he goes to City atakuwa ni kama I'm not saying he goes to City. I'm saying akienda Manchester anaweza akachallenge nani Erling Haaland kwa mabao. Ndio nasema na mimi kwenye Haaland sasa amefika. I think he's at his top. And sidhani coach I think the City's coach ako comfortable na striking yake. Mimi naona pale Bayern ulisema kuna msea wajai replace. Mimi naona he can be the perfect replacement in Bayern because City wako set. He can try. City wako set. Mazee hata ukiangalia bench ya City unaogopa. Team A iko sawa, team B iko sawa. I think aende tu kwenye anaweza pata opportunities. We are not leaving Manchester United. Now we are moving on. We have Andre
Onana. And Fabian is a Manchester boy. Manchester boy. Andre Onana man is here. You guys waved to David De Gea. Mkamwambia mzee imetosha 12 years, correct? Yes. After 12 years, De Gea is out and now we have Andre Onana. So I guess this is my conspiracy theory. I guess this guy started following Andre Onana right when they were at Ajax. So this guy knew that when I will move, there are some guys I will move with. Sawa. We have Lisandro Martinez and then we have Andre Onana. Na mimi huona kwa mind yangu angepata chance ya kupata ZH angepata mapema. Although right now kununua ZH inaka kama ni risk kubwa sana. But then we have this player here. Number 1 Fabian, when ni shabiki mkubwa wa Man United. Is it the right replacement for David De Gea? As for me, mimi nilikuwa nalia sana kuhusu Diogo Costa. Actually yeye ndiye alikuwa anasema sana alikuwa perfect replacement ya David De Gea. But again, kocha yeye mwenyewe alikaa chini akaona huyu jamaa nimefanya kazi na yeye miaka nyingi pale Ajax. Anajua ni vipi atakuja kumtumia. Anajua sasa hivi uko na Lisandro Martinez pale. Unahitaji ununue center back mwingine mmoja ambaye atakuja kusaidiana na Lisandro Martinez pale. Kwa sababu huyu jamaa ukimwachilia atatoboka vibaya sana. Huyu Andre Onana. But again, technically is one of the best goalkeepers sasa hivi in the world. Sababu kama ni kuanzisha build up pale nyuma, anajua akipiga ule mpira, anajua Anthony yupo. Anajua akianzisha ule mpira, anajua Marcus Rashford yuko pale kwenye wing. Anajua Bruno Fernandes yuko wapi. Anajua Mason Mount yuko wapi. This is a guy mwenye tumekuwa tukimhitaji sana. Sababu ukiangalia msimu uliopita tulipoteza possession sana. Na ile possession ilikuwa inapotea kwa sababu ya David De Gea. Sababu yeye akipata mpira alikuwa anajua tu shemeji nione, nikupura tu. Tulikuwa tunaita shemeji nione. Mtu aliniambia De Gea akiwa na ball kwa mguu ni bomu inangoja tu kulipuka. Ndio maana hata mimi nimekuwa nikiwaita wale Manchester United midfielders wengi military boys. Mpira ukifika ni kulipua tu. Lakini kuna kitu Tenaga ameanza kukitengeneza. Ni ile filosofia ambayo ameanza kuiunda sasa hivi Manchester. Ndio maana akianza kutafuta mchezaji unasikia tu deal zikai sana kama msimu uliopita. Inakaa wiki mbili, wiki moja deal imeisha. Sasa hivi amemalizana na Andre Onana. Nimesikia ameenda kutafuta mtu kama Rasmus Hojlund. Ndani ya wiki mbili zijazo huenda pia yeye akasajiliwa. Kwa hivyo kuna kitu fulani Tenag anajaribu kuijenga pale Manchester. Na ukijenga timu ambayo ni safi, goalkeeper ama mlinda lango anapaswa kuwa nguzo muhimu kwenye ile timu. Nikupe mfano kama Arsenal. Ukizungumza mtu kama Martinez ambaye yuko Aston Villa, zungumzia huyo kipa ambaye yupo Fulham. They are one of the best shot stoppers in the league. But Arsenal walinunua Ramsdale. Wakati Pep Guardiola aliingia Manchester City alimpata Johat lakini aliwatoa. Alipata Johat na Willy Caballero ambao walikuwa wazuri sana kupangua yale mashuti lakini alimuendea Henderson. Unaona? Inamaanisha kwamba sasa hivi makocha wamejua iwapo unahitaji kucheza soka ambayo ni safi, goalkeeper wako lazima awe mzuri kuanzisha yale mashambulizi. Ndio maana Tenag baada msimu mmoja kuisha Manchester amemleta Andre Onana. Iwapo yote afanya kazi ameanza kumtafuta huyo Suzuki. Nimemfuatilia sana mechi zake kadhaa. Kwa hivyo miaka inavyozidi kusonga tunaona Tenag huenda akamreplace Onana iwapo atafanya ama ata lift up expectations zake. Hiyo Fabian amempamba Onana. Fabian amempamba Onana sana hapa, sijui ni kama Onana ndio prime Fabio Capello. Sasa we are here with Andre Onana. Manchester United. So number 1, is it the right replacement for David De Gea? Well, David amefanya kazi. Sidhani naweza sijui kama naweza sema is the perfect replacement considering kazi yenye De Gea amefanya Man U.
But again, Onana kona experience amecheza La Liga, amecheza Serie A, amecheza timu kubwa. So I think akona yeye ndo goalkeeper number 1 wa Cameroon. Yeah. He has proven that. Although bado hajamrudisha kwa timu. Yeah. But what I'm saying is akona experience. Yeah. Akona experience, and what the least we can do is give him a chance to see. Siwezi mkompea na De Gea. Sidhani kuna mseneza kuna msenilo na status amesema Mani watakuwa wanafungwa mabao wanasema aki De Gea angeshika hiyo. Nataka tukiangalia hizi situations mbili. De Gea alitolewa kwenye timu ya taifa kwa sababu kocha alihisi ya kwamba si yule kipa ambaye anahitaji kucheza mfumo wake. Onana alitoka kwenye timu ya taifa kwa sababu alihisi ya kwamba kocha achezi ile mechi ambayo yeye mwenyewe anataka. Sababu tulikuwa tunaona zile mechi za kombe la dunia kule Qatar. Tulikuwa tunaona anakuja mpaka katikati na ni kitu ambacho hakikumpendeza sana kocha wa Cameroon. Ndio maana akatolewa. Sasa ukiangalia hizo situations zote mbili inakuambia kwamba sasa hivi soka limebadilika. Si ile wakati ambao tulikuwa tunasema kwamba lazima kipa akuwe ni mtutu wa kupangua mashuti. Kipa anapaswa kuwa nguzo muhimu sana kuanzisha mechi pale nyuma. Angalia timu kama Brighton. Build up yao inaanzishwa kutoka kwa goalkeeper. Build up yao lazima kipa asongee mbele, angalau ape ile timu an extra man katika kufanya ile build up. Ni kitu ambacho Manchester alikikosa sana wakati walikuwa na David De Gea. Angalia katika mechi pale tukicheza na Sevilla. Kuna kitu kilitokea pale. Yale makosa watu wengi wanamlaumu Harry Maguire, lakini mimi sitamlaumu Harry Maguire. Nitamlaumu sana David De Gea. Alikuwa na option ya kutoa mpira pembeni, alikuwa na option ya kupeleka pembeni kushoto ama kupeleka pale katikati. Harry Maguire alikuwa avute mchezaji mmoja abaki bila mtu. Lakini De Gea yeye alianzisha hapo. Kwa hivyo ukiangalia situation zote mbili nakwambia kwamba kumreplace De Gea na Andre Onana is a perfect business Manchester amefanya. Perfect business Manchester wamefanya. But Pam tumeona pia players wanakam ndani ya EPL. Kana wanukia mbaya sana. They flop bana. So Andre Onana ukimwangalia from Ajax saizi amekuwa na season poa sana Serie A. Inter amekuwa. Inter. So right now ukimwangalia hizo club amepita. Tunaweza mpea chance perform ama unajua kuna zile flop unaweza ona tu from the word go. Unaona hii itawakia hii. Na kitu nimekuja kurealize hizi ligi ziko very different. Unaweza kuona perform Serie A ukikuja EPL mazee. You know it's a whole different thing. You become another Lukaku. But having a player ambaye in all the teams amechezea ameperform. It's very unlikely for him to not perform in the new team. Maybe tungesema amecheza tu ligi moja tumjudge na Serie A yo Inter. Maybe hapo ndo tungekuwa na tashwishi. But he has played for Barca, amecheza Ajax, ndio amecheza Inter. I think umse ako well equipped. Anajua kucheza, anajua kazi yake basically. Na tukitoa Maguire I think akona watu perfect hapo nyuma kumsaidia. Minus Maguire. Hey, I demand some respect for Maguire. Mimi wanamtetea sana Harry Maguire. Shida ya Maguire kubwa huwa ni kudefend. But kwa timu ambayo inacheza possession, Maguire is one of the best defenders. Sababu kama ni kutembea na mpira, Maguire anajua kusonga na mpira. Na akiweka mpira mguuni ni ngumu sana kumnyang'anya. Tatizo kubwa la Maguire huwa ni ile one on one. Hajui ni wakati upi wa kudefend, ni wakati upi anapaswa kudefend. Hajui ni wapi anapaswa akute mchezaji ama ni lini apaswa kumkuta. Hiyo ndio tatizo kubwa la Maguire. Lakini mambo mengine ni wanamsifu sana Maguire. Wanampendea sana Maguire. Sijui kwa nini watu wengi wanamchukia. Angalia akiwa timu ya taifa. Akiwa timu ya taifa Maguire huwa anasema Maguire ni chicken bomb. Huyu hapana. Anyway, some comments here. Dio Boka is saying legacy in football is trophies and medals. Kane needs something to show to his grandchildren apart from Tottenham and England. All the jersey. Buda unaongea mbaya. Carlos Santos nasema good morning. Today is a day of my prosecution. Yes, sawa.
Thank you so much kwa wale wote ambao wanaendelea kutuni. Tunaendelea kukamilisha hapa ndani ya kipindi cha Base Viwanjani, of course in your number one online radio station, that is Base Radio. How do you listen to us? It is through www.baseradio.co.ke, or you can download our app in your smartphone, that is in Google Play Store, Base Radio app. And if you are using iPhone, you get into your phone into App Store and then you download the Base Radio app. Many things are going on in Base Radio. We have our website whereby we have our writers updating you on some gossip, news and stories. You can go there at any time and look at one or two stories there and look at what our writers are saying. But we have very many programs at Base Radio. We have Base Asubuhi, that is Patience Agiso and Ken Gadhuma, every Monday to Friday 7 a.m. to 10 a.m. nakutana nao hapo, lakini vile vile we have the Hangout, that is 4 p.m. to 7 p.m. that is in Base Radio. Ivan Socheng anasema Maguire hawezi dunga hata Gor. Hey, Buddha. Anyway, it's okay. So guys, let us look at our last story here. That is Kai Havertz in Arsenal. So we had Mikel Arteta in an interview with Football Daily, and he was questioned about the position of Kai Havertz. Na akasema bado hatujapata position yake. So Fabian, yes, before nikuja kwa mtu wa Arsenal sasa, nipe position ya huyu jamaa. Bana, kwanza ilikuwa flop kwa Chelsea ama? I think haikuwa flop. Okay, haikuwa flop. Sawa. Kwa nini haikuwa flop? Uwezi ukanitoa hapa. Unipeleke mazingira ambayo ni mabaya, mazingira ambayo mimi sijazoeana nayo. Yes. Then useme mimi ni mbaya. Ukiangalia wakati alikuwa Chelsea, alikuwa anachezeshwa kama false 9. Of which unajua Kai Havertz si mchezaji ambaye unaweza kumchezesha kama false 9. Yeah. Ni mtu ambaye unataka umpe ile role ya ile safu ya mbele, anapaswa kuwa kama kiungo mchezeshaji. Yes. Mchezaji ambaye kazi yake kubwa iwe ni kutengeneza magoli. Yeah. Angalia wakati ambapo alikuwa Bayer Leverkusen. He was one of the best midfielders wenye tulikuwa tunazungumza sana. Yeah. Timu nyingi sana zilikuwa zinamkimbilia. Yes. Hata ukiangalia Kai Havertz msimu uliopita, si ati ni kwamba alikuwa mbaya. Yeah. Timu tu ndio ilikuwa mbovu. Chelsea tu ndio wako wanajielewa. Lakini mimi ningekuwa Mikel Arteta, ningemchezesha nyuma kidogo tu ya Gabriel Jesus. Ningemchezesha hapo nyuma yake kidogo. Labda ungemchezesha hapo kama namba 10 hivi. Ama ungemchezesha kama namba 8. Lakini ukiangalia Arteta vile anacheza, anaweza tumia namba 8 wawili. Na ukitumia namba 8 wawili, Kai Havertz akiwa mmoja wao, basi anaweza akafanya vizuri sana. Ni mchezaji ambaye unajua vizuri, ni mzuri kuzalisha magoli. Yes. Ni mzuri kumpatia ile role pale mbele ya kutengeneza magoli. Yeah. Kufunga kidogo huwa anasiwasiwa, lakini kama ni kuchangia ni mzuri sana. Yes. Kwa hivyo maybe anaweza akachezeshwa kama attacking midfielder. Mimi naona hivyo. Sioni Arteta akimchezesha kama namba 9 ama false 9. Atakuwa na pivot, atakuwa anacheza pale hapo karibu tu na Martin Odegaard. Usishangae sana akicheza karibu na Martin Odegaard. Atakuwa anasaidiana hapo tu. Lakini itakuwa ngumu sana kujua role yake, sababu atatumia tu tactic fulani na ukose kujua system yake, lakini kubwa zaidi atakuwa kama kiungo mshambulizi ama kiungo mchezeshaji. Pam, niko kwako. You are the only Arsenal fan in the house. Ama jamaa wengine wako hapa sijui kama wamedeclare. Lakini nashuku Arnold ni wa Chelsea. Arnold ni wa ile timu ya, nimeona wanaangalia diet saa hizi. That is what Chelsea is looking at. But then we have Pam Gash here, an Arsenal fan. Then we have Kai Havertz. Position we don't know because even the coach does not know. So maybe we can get it from the fans. I think I would call him an attacking midfielder. Yeah. And so you concur with what Fabian is saying? Yeah. And hii pre-season game tulicheza, niliona alicheza namba ngapi? I think he was playing alifunga bao. Yeah, alifunga bao. Yeah. And ameprove anaweza fanya kila kitu. Hata kufunga anaweza funga, kucheza pale katikati, creating the chances, receiving the balls from the from the defenders. I think huyo mse kwanza atakuwa a very very valuable asset in the Arsenal this season. And I think I would call him an attacking midfielder.
an attacking midfielder. Sawa. That is it from the Arsenal fan. Mwenye amepeana position, so let us wait and see Mikel Arteta. Kama unasikiliza wana Arsenal wanakuambia weka mtu a create chances, tuone ata create ngapi. Bruno Fernandes is also creating chances for Man United. Yes, so they will be in that competition, but they cannot beat Kevin De Bruyne. Issue kubwa. Ukiangalia chances created last season, nani alikuwa na nyingi? So inakwambia shida kubwa ya Manchester ilikuwa ni striker. Huwezi kuwa na Bruno Fernandes unampea mtu kama Utiweghorst kama mshambulizi. Huwezi kuwa na Bruno Fernandes na unampea mtu kama Anthony Martial kama mshambulizi. Mpatie mshambulizi kama Harry Kane. Mpatie mshambulizi kama Victor Osimhen. This guy really needs Osimhen or Harry Kane. What about Arsenal? Can we say that Arsenal's problem was in the attacking mid? Ilikuwa issue yao kubwa. Kama si ile jeraha la Gabriel Jesus, Arsenal they were very good to go. Nafahamu nakubali. I think shida yetu most si hata hapo kwa mid. I think finishing yetu ndio ilikuwa mbaya. But you guys decided to finish from every corner. But everyone is a striker, even Thomas Partey. Shida kubwa ya Arsenal nitasema ilikuwa inexperience. Kwa sababu kama ni magoli, Gabriel Martinelli anakufungia mabao. Ukiingia side nyingine Bukayo Saka anawaka kuwaka. Martin Odegaard hapa katikati anapiga. Ukiangalia mtu kama Thomas Partey anapiga fataki pale. Kwa hivyo issue kubwa ya Arsenal ilikuwa tu ni waliteleza kidogo tu. Na ukiangalia vile wameanza, wamejua mapungufu yao yalikuwa wapi. Wamemleta Declan Rice, wameleta mtu kama Kai Havertz. Na tumeamua kuinvest. We want to invest pesa mingi hivyo, so it clearly shows you tuko serious this season. So I think Arsenal they are very ready to go next season. Wata compete sana na Man City. Sidhani kama kuna timu nyingine itawakaribia pale. Sababu ukiangalia Liverpool wamekuwa hafifu. Sijawaona sana sokoni. Chelsea hiyo story yao ni Mungu anajua tu. Unajua Liverpool the problem I think it's the Arab clubs. These guys are really coming for Liverpool players. I don't know why. And Chelsea inaweza affect sana. It will affect them. But anyway, let us wait and see how this will turn out. That has been Base Viwanjani for you. My name is Paulo Mwanaspoti. Ebu salimianeni hapa before tuondoke. Nilikuwa nisalimiane kwa niaba yenu. Lakini Fabian, salimia watu hapo then Pam ndio sisi tuishie. Naam, asante sana kwa kutegea kipindi. Nimeshukuru sana tumekuwa pamoja kwa kipindi cha lisali moja. Na kama shabiki wa Base Viwanjani natumia kwamba umeweza kuridhika na umeweza kupata mengi mazuri. Najulikana kama Mwanaspoti Fabian Mwiti. Hadi wakati mwingine. Wakufuate wapi katika mitandao? Nifuate kwenye mtandao wa Facebook @Mwanaspoti Fabian Mwiti ama @Fabian Mwiti. Hapo tu tutazidi kusemezana. Thank you so much. Pam? Yeah, so thank you so much guys for tuning in to Base Viwanjani. A quick shout out to my family pale Kabiria, my brother and my sister who are taking care of my little baby over there. Pale Amref Mutwini nitakuwa after hapa nitakuwa na show pale Amref Mutwini. If you're around Dagoretti, come through. Yeah, it's been real. My name is Pam Gach pale social media, Pam Gach _ on Instagram and Pam Gach official on YouTube. Thank you so much and peace. Paulo Mwanaspoti, Base Radio, Base Viwanjani. Karibuni sana next time. That will be on Saturday. Kama yes, itakuwa kwa upande wetu. Kwaherini guys. Ladies, take care. Gentlemen, I don't care about you.